امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تنازع کے حل کے لیے چین کی جانب سے ایران پر دباؤ ڈالے جانے کی امیدیں لگا لی۔ مارکو روبیو نے باور کرایا ہے کہ بنائے ہرمز میں چینی بحری جہاز پہلے ہی نشانہ بنائے جا چکے ہیں۔ ایران تنازع کا حل چین کے اپنے مفادات میں ہے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ بنائے ہرمز کی صورتحال سے چین کی برآمدات پر مبنی معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ یہ چین کے اپنے مفاد میں ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ چین زیادہ فعال کردار ادا کرے گا تاکہ ایران کو خلیج فارس میں اپنی موجودہ سرگرمیوں سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ Look, there's three things. The Chinese have ships stuck in the Persian Gulf because setting up a system that says we're going to let certain ships through but others not, it's easier said than done. And you saw a Chinese, not Chinese flag vessel, but it was a Chinese cargo, got hit over the weekend. I'm sure Iran didn't do it deliberately, but they did it. It happened. And so that's why these Chinese ships are stuck in there. The second is, I don't think that China, it's a huge source of instability. It threatens to destabilize Asia more than any other part of the world because it's heavily reliant on the straits for energy. And the third reason is because China's economy is export driven, meaning their economy is fueled not by what they consume domestically, but by what they make and sell to other countries. Well, if all the countries of the world economies are melting down because of this crisis in the Straits, they're going to be buying less Chinese product, and the Chinese exports are going to drop precipitously. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf.